ama. Está andando pelo passeio do canal que divide a cidade. Algumas barcaças navegando lentamente nas primeiras horas da manhã. À esquerda está a passarela de inspiração náutica com tábuas estilo convés e torres tipo mastros. À direita está a curva do rio que se volta para o leste depois da ponte Waterloo, em direção ao dono de Catedral St. Paul. Ela sente o sol começar a se erguer. No ar, ainda uma brisa antes de a cidade ficar entupida de calor e fumaça. Uma violonista toca alguma coisa devidamente inspiradora mais adiante no passeio. A peça de Ama, a última amazona do reino de Daomé, estreia no Teatro Nacional essa noite. Chegou um ponto em que os habitantes de Marte não podiam mais negar o aquecimento do seu planeta ou a escala da destruição que estava por vir. Em uma última tentativa desesperada de preservar sua civilização, eles construíram vastos canais conectando os polos do planeta à grande extensão de terra arrasada que cobriu o resto da superfície. O degelo anual das camadas de gelo polares produziria a água necessária para o cultivo de alimentos suficientes para a sobrevivência de pelo menos mais uma geração. Educação indígena. A educação na aldeia indígena começa desde a primeira idade. Não segue os padrões de sala de aula. É um aprender sem pressa na solidariedade. Aprende que a agitação da formiga e o canto do sapo indicam que a chuva vem aí. Aprende a apreciar desde pequeno um bom peixe assado com vinho de açaí. Aprende que na arte de pescar só se pesca o que vai precisar. E a calma é importante para a flecha no peixe acertar. Aprende com os mais velhos nossa memória viva, com os espíritos conversar e deles a permissão receber para na mata entrar. Eu não tinha porra nenhuma pra fazer lá. Quer dizer, por que será que moro com a minha ex-namorada, sua nova namorada e a ex-namorada dela? Como é que alguém pode se sentir bem assim? Eu poderia estar escrevendo essa história de uma cela de cadeia. Engraçado, né? Ted e Alice, antes da minha partida, disseram: nada é tão ruim que não possa piorar, ele. Eu não sabia mais o que fazer. Peguei um voo sim, eu fiz isso. Pra Portland. E a Julie e a Cris me buscaram no aeroporto. Eu estava muito doidona no avião. Encontrei ela ali, hoje de manhã, de barriga para cima. Revelou Dona Elodia, indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava. Troncos, sacolas plásticas,
garrafas. Envenenada? Acho que sim. O que fizeram com ela? Enterraram? Dona Elodia fez que sim com a cabeça e disse: meus netos. Lá em cima, no cemitério? Não, aqui mesmo, na praia. Muitos cães do povoado morriam envenenados. Havia quem dissesse que eram mortos de propósito, mas Damares não podia acreditar que existissem pessoas capazes de fazer algo assim e achava que os cachorros comiam por engano as iscas com veneno deixadas para os ratos, ou comiam os ratos, que por estarem envenenados eram caçados com facilidade. Sinto muito, disse Damares. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos nas estradas. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Consegue ver o que é? Grita um funcionário afastando o protetor auditivo. Não estou vendo nada, grita de volta Edgar Wilson. Desde cedo tá assim, agarrando. Mas não estou vendo nada. Sobre o autoritarismo brasileiro. Lilia Moritz Schwartz. Demorei aqui, Escravidão e racismo. No Brasil, o sistema escravocrata transformou-se num modelo tão enraizado que acabou se convertendo numa linguagem com graves consequências. Graçou por aqui, do século XVI ao XIX, uma escandalosa injustiça amparada pela artimanha da legalidade. Como não havia nada em nossa legislação que vetasse ou regulasse tal sistema, ele se espraiou por todo o país, entrando firme nos costumes da terra. Imperou no nosso território uma grande bastardia jurídica, a total falta de direitos de alguns ante a imensa concentração de poderes nas mãos de outros. Fim. Se alguém for um espírito guardião, mandado pela primeira vez para habitar um hospedeiro que veio ao mundo em Umoniá, uma cidade na terra dos grandes pais, a primeira coisa a surpreender o espírito seria a imensidão da terra. Quando o espírito guardião desce, com o corpo reencarnado do novo hospedeiro em direção à terra, o que se revela ao olho é assombroso. Subitamente, como se alguma cortina primordial fosse aberta, estamos expostos a uma extensão de vegetação verde e luxuriante. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova há 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga brincando com bonecas feitas de espiga de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram as nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia.
um apartamento em Urano. Em termos biológicos, afirmar que são necessários um homem e uma mulher para levar a cabo um processo de reprodução sexual é tão ridículo quanto eram, em outros tempos, as afirmações de que a reprodução só aconteceria entre dois corpos que partilhassem a mesma religião, o mesmo sangue, a mesma cor de pele ou o mesmo status social. Da mesma maneira que, enquanto estamos presos, não cremos na vida livre, que não podemos esquecer. Uma vez soltos, esquecemos a coerência interna da vida na prisão, de cuja realidade, no entanto, não duvidamos. Hoje sei que saí, venho saindo da prisão como quem sai de um sonho. Ao passo que, enquanto preso, eu julgava que Santo Amaro, o solar da fossa e a TV Record é que tinham sido um sonho do qual não era possível sair. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construiu uma casa assim, longínqua, dentro de mim. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim e não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, nesse apartamento, você será sempre o corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Quando o menino tinha 4 anos, ele perguntou ao pai por que as pessoas precisavam dormir. O pai respondeu: para que Deus conseguisse desfuder tudo que eles fuderam. Quando o menino tinha 12, ele perguntou à mãe por que o pai tinha ido embora de casa. A mãe disse: para poder fuder com tudo que passar pela frente. Quando o menino tinha 13, ele quis saber por que o pai tinha voltado para casa. A mãe respondeu: eu tenho 41, eu não estou afim de ficar procurando alguém para fuder. Aos 14, quando os palavrões pareciam jorrar da boca dos amigos feito água num cano furado, a palavra foda não exercia nenhum fascínio sobre o garoto. Nenhum pingo. Firme, não suporto o chão de seus fundamentos. Tô de saco cheio de chamar tua imprudência de lei. Cada noite conto meus irmãos, e pela manhã, quando alguns não sobrevivem para serem contados, conto as covas que deixaram. Estendo a mão ao povo preto e toco apenas o ar, seu truque de mestre, América. Ora ele respira, ora não. Abra cadáver, macumba para turista, feitiço que alega não praticar. Dá logo uma pistola ao meu primo para fazer o trampo por vocês. Eu tentei, gente branca. Tentei, branquelos, mas passaram o funeral do meu mano fazendo planos para um cafezinho, falando alto demais ao lado de seus ossos.
ama. Está andando pelo passeio do canal que divide a cidade. Algumas barcaças navegando lentamente nas primeiras horas da manhã. À esquerda está a passarela de inspiração náutica com tábuas estilo convés e torres tipo mastros. À direita está a curva do rio que se volta para o leste depois da ponte Waterloo, em direção ao dono de Catedral St. Paul. Ela sente o sol começar a se erguer. No ar, ainda uma brisa antes de a cidade ficar entupida de calor e fumaça. Uma violonista toca alguma coisa devidamente inspiradora mais adiante no passeio. A peça de Ama, a última amazona do reino de Daomé, estreia no Teatro Nacional essa noite. Chegou um ponto em que os habitantes de Marte não podiam mais negar o aquecimento do seu planeta ou a escala da destruição que estava por vir. Em uma última tentativa desesperada de preservar sua civilização, eles construíram vastos canais conectando os polos do planeta à grande extensão de terra arrasada que cobriu o resto da superfície. O degelo anual das camadas de gelo polares produziria a água necessária para o cultivo de alimentos suficiente para a sobrevivência de pelo menos mais uma geração. Educação indígena. A educação na aldeia indígena começa desde a primeira idade. Não segue os padrões de sala de aula. É um aprender sem pressa na solidariedade. Aprende que a agitação da formiga e o canto do sapo indicam que a chuva vem aí. Aprende a apreciar desde pequeno um bom peixe assado com vinho de açaí. Aprende que na arte de pescar só se pesca o que vai precisar. E a calma é importante para a flecha no peixe acertar. Aprende com os mais velhos, nossa memória viva, com os espíritos conversar e deles a permissão receber para na mata entrar. Eu não tinha porra nenhuma pra fazer lá. Quer dizer, por que será que moro com a minha ex-namorada, sua nova namorada e a ex-namorada dela? Como é que alguém pode se sentir bem assim? Eu poderia estar escrevendo essa história de uma cela de cadeia. Engraçado, né? Ted e Alice, antes da minha partida, disseram: nada é tão ruim que não possa piorar, Eileen. Eu não sabia mais o que fazer. Peguei um voo sim, eu fiz isso. Pra Portland. E a Julie e a Chris me buscaram no aeroporto. Eu estava muito doidona no avião. Encontrei ela ali, hoje de manhã, de barriga para cima. Revelou Dona Elodia, indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava. Troncos, sacolas plásticas,
garrafas. Envenenada? Acho que sim. O que fizeram com ela? Enterraram? Dona Elodia fez que sim com a cabeça e disse, meus netos. Lá em cima, no cemitério? Não, aqui mesmo, na praia. Muitos cães do povoado morriam envenenados. Havia quem dissesse que eram mortos de propósito, mas Damares não podia acreditar que existissem pessoas capazes de fazer algo assim e achava que os cachorros comiam por engano as iscas com veneno deixadas para os ratos, ou comiam os ratos, que por estarem envenenados eram caçados com facilidade. Sinto muito, disse Damares. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos nas estradas. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Consegue ver o que é? Grita um funcionário afastando o protetor auditivo. Não estou vendo nada, grita de volta Edgar Wilson. Desde cedo tá assim, agarrando. Mas não estou vendo nada. Sobre o autoritarismo brasileiro. Lilia Moritz Schwartz. Demorei aqui, Escravidão e racismo. No Brasil, o sistema escravocrata transformou-se num modelo tão enraizado que acabou se convertendo numa linguagem com graves consequências. Graçou por aqui, do século XVI ao XIX, uma escandalosa injustiça amparada pela artimanha da legalidade. Como não havia nada em nossa legislação que vetasse ou regulasse tal sistema, ele se espraiou por todo o país, entrando firme nos costumes da terra. Imperou no nosso território uma grande bastardia jurídica, a total falta de direitos de alguns ante a imensa concentração de poderes nas mãos de outros. Fim. Se alguém for um espírito guardião, mandado pela primeira vez para habitar um hospedeiro que veio ao mundo em Umoniá, uma cidade na terra dos grandes pais, a primeira coisa a surpreender o espírito seria a imensidão da terra. Quando o espírito guardião desce, com o corpo reencarnado do novo hospedeiro em direção à terra, o que se revela ao olho é assombroso. Subitamente, como se alguma cortina primordial fosse aberta, estamos expostos a uma extensão de vegetação verde e luxuriante. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova há 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga brincando com bonecas feitas de espiga de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram as nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia.
me formei em História, né? E fui mestre em História pela FRJ. E vim trabalhar numa vaga de historiador do Museu Forte Defensor Perpétuo, que o pessoal em Paraty conhece carinhosamente como Museu do Forte, né? E é um museu que tem a prerrogativa de contar para o visitante, para o pessoal daqui, de contar a história da cidade. Ele foi fundado com essa missão, né? Então, desde o início, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa, tentando levantar tudo que tinha nos arquivos do Rio de Janeiro e nos arquivos daqui também. E, no fim das contas, acabou saindo esse material, que é um livreto bastante modesto, assim, chamado Uma Breve História de Paraty. É um texto que tenta trazer uma narrativa que seja bem embasada, bem focada nos documentos. E isso necessariamente acaba trazendo uma desconstrução de mitos, né? Porque a história de Paraty, como a gente não tem quase pesquisa histórica mesmo, né? É uma cidade histórica, mas acaba sendo voltada muito para o turismo, né? E uma história voltada para o turismo, ela tem suas vicissitudes. Você não vai falar dos grandes problemas, das desigualdades, você vai tentar maquiar e dizer como tudo é bonitinho. E quando você vai nos documentos e você vai na história... Então foi uma tentativa de fazer uma história meio panorâmica, mas que fosse fizesse algumas revisões assim, historiográficas importantes. Meu isolamento te encheu de gente, desde que a gatota do cinema novo. A Flip sempre foi um negócio que a gente ia, eu e a galera, a gente ia pra ficar meio que tomando cachaça pelos cantos, assim, né? Pelas margens ali. De repente encontrava algum conhecido de fora que, tem uma festa rolando no sobrado, tal, aí a gente colava lá. Então, durante muito tempo, o que estava acontecendo lá na tenda dos autores era uma coisa que eu olhava e eu via um monte de coroa empertigado dos jardins do Leblon, e pra mim aquilo não era muito interessante. E eu achei um movimento muito interessante da Flip nos últimos anos, justamente de entender que as margens são muito interessantes. Por outro lado, se você for ver o impacto que a Flip teve na cidade como um todo, é uma coisa bastante ampla e quase brutal, né? Se você for ver. Um processo que deu, uma coisa que deu num processo de gentrificação, que não foi só a Flip que foi o vetor, mas que foi um dos vetores, e que realmente aquele momento ali onde os moradores do centro histórico saíram do centro histórico, o centro histórico passou a ser, como eu canto na música, um shopping center histórico, né? Num shopping center histórico, o tempo a Flip teve um papel nisso, e muitas coisas tiveram um papel nisso, não foi só a Flip, né? Foi a própria dinâmica turística da cidade que foi mudando de 20 anos pra cá. Então, existe esse impacto, e um olhar crítico sobre isso é sempre muito importante, eu acredito. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
Esta mesa é ao vivo e perguntas aos autores podem ser enviadas durante toda a transmissão por meio da caixa de comentários do YouTube. Ao final do encontro, algumas delas serão feitas aos convidados. Boa Flip! Hoje, sexta-feira, 4 de dezembro deste ano excruciante de 2020, há 2 semanas de seu esperado fim, eu, Bruna Beber, poeta e tradutora, ela, Mariana Ruggieri, poeta, tradutora e professora de literatura, estamos aqui para a 18ª edição da Festa Literária de Paraty para receber e conversar com Eileen Myles, poeta, que nos fala dos Estados Unidos e de quem somos admiradoras, leitoras, tradutoras e 2 das tantas propagadoras de sua profícua e instigante obra no Brasil. Por aqui, foram publicados apenas 2 de seus livros, o romance Chelsea Girls, traduzido por mim pela Todavia em 2019, e Por Qual Árvore Espero, uma antologia organizada e traduzida pela Mariana e pela Camila Sade e pelo Cesare Rodrigues, que saiu pela Edições Jabuticaba também em 2019. Essa mesa pretende fazer indagações sobre a obra, a vida de Eileen e, ao centro, claro, a poesia. Faremos agora uma breve apresentação biográfica de Eileen e, em seguida, começaremos. Boa tarde, Eileen. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, você que nos recebe na sua casa. Vamos lá. Bom, Eileen Myles nasceu em Boston, Massachusetts, e mudou-se para Nova York em 1974 para ser poeta. É também romancista, conferencista e escreve sobre arte. Publicou 22 livros, poemas, ficções, memórias e ensaios. Escreveu e dirigiu peças, performances, um filme em Super 8 e atuou em algumas produções audiovisuais, entre elas a série Transparent, de Joey Soloway, que aborda gênero e identidade sexual. Seu livro mais recente, For Now, de outubro de 2020, é o 3º volume da coleção Why I Write, da Yale University Press, ao lado de Patti Smith e Carl Ove Knausgaard. Em 2019, Eileen recebeu o prêmio de poesia da American Academy of Arts and Letters. Vive entre Nova York e Marfa, no Texas. Antes de começar, a gente queria só fazer uma nota. Eileen utiliza o pronome de tratamento they, né? A gramática inglesa e gramática portuguesa são muito diferentes, né? O que não nos impede de suprimir as marcas de gênero sempre que for possível, mas, sobretudo, para quem vai acompanhar a conversa em português, eu gostaria de pedir compreensão com a equipe de tradução, né, que estará atenta, mas também se esforçando para falar uma língua que não é exatamente estrangeira e também não é exatamente nativa. Né. Para começar, a gente queria pedir para a Eileen ler Caderno 1981, a leitura vai ser feita em inglês e depois eu vou ler a tradução em português. Okay. Hi, glad to be here. This is Notebook 1981. I was so willing to pull a page out of my notebook a day, several bright days, and live them as if I was only alive, thirsty, timeless, young enough to do this one more time, to dare to have nothing so much to lose, and to feel that potential dying of the self in the light as the only thing I thought that was spiritual, possible. And because I had no other way to call that mind, I called it poetry. But it was flesh and time and bread and friends, frightened and free enough to want to have another day that way, tear another page. Caderno 1981. Eu estava tão disposta a arrancar uma página do meu caderno, um dia, vários dias luminosos, e vivê-los como se estivesse apenas viva, sedenta, temporal, jovem o bastante para fazer isso mais uma vez, para ousar não ter muito a perder e sentir aquela morte em potencial do ser na luz, como a única coisa que eu pensava ser sagrada, possível, e como não tinha outra maneira de nomear esse espírito, chamei de poesia. Mas era carne, tempo e pão e amigos assustados e livres o bastante para querer ter outro dia daquele jeito, rasgar outra página. Bom, obrigada, Eileen, por estar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando, bom, Caderno 1981 foi publicado no livro Evolution, de 2018, né? Eu ouvi você falando em algum lugar que esse é um poema
novo velho, né, quer dizer, um poema que poderia remeter a uma outra época, né, mas que foi escrito recentemente. E a Bruna, na apresentação da seleção de poemas que a gente publicou, ela comenta que a sua produção poética é mais antiga que a nossa democracia, né? Quando você lança o seu primeiro livro em 1978, The Irony of the Leash, o Brasil vivia sob uma ditadura militar, né? Cassandra Rios, que era uma escritora assumidamente lésbica, ela tinha a obra dela censurada, né? E aí, pensando então um pouco na situação política, né, de quando você começa a escrever, eu queria saber como é que foi se tornar poeta nesse período e se já estava evidente para você a relação entre poesia e política, por exemplo. Yes and no. I mean, I think maybe, I think there was probably less conflict between poetry and politics when I first started out. There was still a sense, like I came to New York in the mid-70s, and the 60s and 70s, at least culturally, poetry was very popular, and it seemed like it was just part of politics. It was threaded in there. It was part of feminism. It was part of what had been called Black Power. It just, every political movement seemed to have their poet, and poets had a real feeling for becoming part of that. That changed in the 70s and 80s, though, and I think it's almost as the culture became more about money and capitalism became front and center in the art world, poetry's status lowered. And poets continued to be political, but also less heard. And so if you wanted to talk about politics, you wouldn't, the connection was kind of severed. And I think probably in the 90s, maybe with AIDS, politics and poetry, I think became much more passionate and connected. And it's, and I think by now it seems like people are really reaching to poetry because we're communicating through social media and in all these more fragmented ways. And poetry is so swift in that platform. Ainda nesse livro, O Irony of the Leash, você diz num dos poemas, o poema que se chama An Attitude About Poetry, você diz: minha atitude diante da poesia é mais ou menos assim. Eu deveria estar fazendo algo que desse mais dinheiro. Essa atitude diante da poesia ou permanece? Chelsea Girls ia se chamar Bread and Water, pão e água. Você acha que a arquitetura social da cena poética mudou com a maior profissionalização da escrita? Oh, absolutely. I think people anticipate having a career as a poet now, and there's much more. And also it's much more interpolated with the academy in a way that it wasn't. I mean, I think there was though most people that I knew were college educated, not many people even had advanced degrees when I first came around. And again, that started to change in the 80s. So I think that there was just a kind of a digging in your heels feeling about being a poet meant, well, there was a split. I mean, I think the ethos was being a poet meant that you were going to be broke, and that was simply it. And so you should do things like write about art, or I mean, that was about the only career choice. Otherwise, you should watch out for being a drug addict, because that was the ultimate fate of the poet too. And so early on, there was a sense that you were going to, you were part of the culture. You were the poor part of you were the poor part of the culture. There was rock and roll. There was poetry. Even I think poets would know. I mean, like Andy Warhol was a friend to poets in the 60s and 70s, but he would buy the poet a hamburger. It was still, it was sort of like there was an economic dependency that was part of the myth of poetry when I first came around. And that's so not the case now. And I think there are poets who are really, both prominent. I mean, like I'm thinking of a young poet like Ocean Vuong, where his book of poetry will turn up on a TV show. There was nothing like that. It's funny that we had, what was the show about advertising? Mad Men. Like Mad Men had the character reading Frank O'Hara, but that was retro. You know what I mean? That was not the present. That was the past.
So in kind of a reconstruction of the past, we would include poetry, but now it's actually included in the present, which is kind of amazing. I think it probably creates more angst for a young poet because you don't expect to be as struggling as hard as you're struggling, because I think there's an expectation that there's gold in them, their hills, Bom, e pensando pouco, então, dando continuidade a essa pergunta, né, você realmente criou o seu próprio espaço, né, nos anos 70. Então, você está participando do St. Mark's Poetry Project, você cria o Dodgems. Dodgems é uma revista, né, que quer dizer carrinho de bate-bate, Dodgems em inglês, e que de alguma forma tentava colidir o New York School com os language poets, né. Então, eu sinto que você está criando espaço na poesia, ao mesmo tempo que você também está se envolvendo com o feminismo, mas também de modo a criar o seu espaço, né? Então, você lança o Ladies Museum, né? Você cria 2 peças, Arc, Spiritual Entertainment and Patriarchy. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre criar o seu espaço. Mm-hmm. I mean, I think when I came around, I mean, there were lots of things. I came from a working class background, where the poetry world felt very middle class, in a way. Even though people were, in this cult of poverty I mentioned, there was still a sense that people came from middle class backgrounds, and I didn't come from that. I felt like there was a conversation I had not already been in college. I didn't know any poets. I mean, I wanted to be a poet, but I didn't have like a community when I came to New York. And so I felt wrong in many ways. And I think I didn't yet, I mean, I was being actively heterosexual while knowing that I was probably gay, but I wasn't ready to be that person yet. And so the feminism and lesbians were sort of over here. And I didn't like their poetry so much. I admire Adrienne Rich, but I don't like the work so much. It's not very avant-garde. So I kind of felt these conflicts. And even in the poetry world, because I was very unsophisticated when I arrived, it was all these men that I would meet would say, read this, don't read this, don't read this, read this. And I didn't have my own taste yet. And so I was very excited about the idea, and I was starting to read about physics and the uncertainty principle, and the art world was very interested in science and Buddhism and random collisions. And so I think I tried to, in my magazine, I wanted to show my own consciousness, which was growing through all these gaps and these collisions. Like, how could a feminist be New York School? These things seem disconnected, and the only way I could understand my practice was to make that be a place where these things would meet. And so it kind of introduced me to pastiche in a way, the idea of making poems that were collages, so poetry in my magazine became a place to try and reconcile things in me and in the culture that didn't seem to be friends. Falando em conciliação e indo um pouco mais para a performance agora, o St. Mark's Project tinha como enfoque a leitura pública, década de 70 e 80, de poesia. E você começa a se envolver com performance a partir daí. No livro Inferno, você comenta os estilos de leitura de outras pessoas, o andamento de leitura de outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação entre página, corpo e voz na sua poesia. That's so interesting. Well, I feel like performance has always been important to me as a poet, because initially I wasn't published. I didn't know how to, I had a very kind of contest, like I thought publication was like a contest. You would send your thing in to these obvious places and you would get rejected. And I had no idea until I had a community how I would get in print.
But what was open and available were readings. There were mics, open mics in bars and in, you know, art galleries all over New York when I first arrived. And so my introduction to being a poet was giving readings. And also I was more familiar with singer-songwriters culturally than I was with poets. So I knew, like, you know, Joni Mitchell had very good lyrics. There were all these, you know, songwriters that I had grown up hearing that were my model for coming up to the microphone and singing. And so I think that I brought a kind of feeling of being a singer that didn't sing to the microphone, you know? And so that I think that, and also I was self-conscious about class. And so I felt I had the wrong accent. And so I decided, and I wasn't sure I had permission to be a poet. And so I thought that if the poems sounded like me in my natural speaking voice and in my natural accent, then people wouldn't, you know, basically tell me to go away. I was entitled by the sound of my own voice. I wasn't pretending to be anything, because poetry styles seemed to be very like, I was willing to pull a page out of my notebook. There's a very awful poetry tone that some poets used, and it seemed like they would go into this other voice and they would make every single word be very important. And I didn't feel like I spoke like that. It was a class issue in a way. I felt like poetry, the excitement of the tumult, you know, like the whole, you know, like the whole bombardment of words seemed to be the exciting thing, rather than one word or two words, or worrying about whether you heard every single word. And so I think I learned, you know, as time passed, I saw more, like David Wojnarowicz, the poet and writer and visual artist, read so fast. And he was a model for not worrying at all whether you got all the words. And I realized that was like action painting and poetry, to actually be more taken by your own breath and your own performance than worrying that the audience was getting the poem correctly, you know. And so, but later I think it was difficult, because by the 80s and 90s, there started to be slam poetry and different kinds of poetry that were very much about being in the body and competing, you know, having slam competitions. I don't know if you had that in Brazil. There was a very almost mainstream kind of poetry style that was performance poetry. And I wasn't part of that, and I didn't want to be part of that. But because I'm a good reader, people would sometimes describe me as a spoken word poet, which felt sort of anti-intellectual. So it's, you know, there's always tricky politics about it all. And I started to understand that writing itself is a performance. Very much, you know, it's sort of like it's an improvisational performance that is rendered permanent by the fact of writing. Eu estava vendo um vídeo de você lendo de 1977. Você lê e depois lê a Alice Notley, né? E me chamou a atenção justamente uma velocidade. Tem uma velocidade na leitura, e como se você segurasse a respiração, e todo mundo na sala ali também está segurando a respiração, né? E aí, mas pensando na sua obra poética, também pensando então no texto, eu acho que essa rapidez, muitas vezes, ela não tem a ver exatamente com a velocidade, né, senão muito mais com uma dificuldade em entender como você chegou de ponto A a ponto B, como se tivesse uma magia que ocorresse entre um verso e outro, né? Tem uma velocidade nesse sentido. E parece muito o corte cinematográfico, né? Então, eu queria que você pensasse um pouco aqui com a gente essa relação sua da poesia com o vídeo, né? Mas também pensar, de repente, a poesia como uma ilha de edição, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, a poesia como um modo de gravação, um modo de edição, de cortar e colar, se pudesse expandir um pouco mais sobre isso.
Yeah. I mean, I think that for me, I think poetry is the best medium for mortality, because I feel like every poem is like a little life and a little death. It's sort of like it's sort of like you're entering into this silence, and you create this noise or this sound, and it's so important when the poem ends, and you wanna stop, and you want the person to be kind of jolted a bit, and I'm not sure. I sometimes don't know where that comes from. I think that my father died when I was quite young, and I witnessed it. And so sometimes I think that, like, do you know the word chakra? Like we have these, all these systems in our body that, people that do acupuncture. But I think that, I think ideas of death are written on our chakras. Like some people think of death as sleepy, and some people think of death as like sudden, and my death is sudden. But also, because film is more familiar to me, again, than poetry. And I think that I've always liked the way film cuts from the visual track to the voiceover. And so in a poem, I think you're always kind of giving a little bit of visual and then putting a caption to it. And then once the caption sinks in, you lean into the world a bit. And it's almost like you're doing a voiceover of the world, and making the reader do some of the work. You want the reader to kind of fill in the picture that you're just kind of, like when you write a screenplay, it's so interesting how they have those set moments where they tell you the location. And sometimes I think poetry is like that you're just trying to, I hate adjectives. I don't like adjectives at all, because I feel like they slow down the poem and they don't make the reader do the work. You're feeding them and you're acting like they're babies, and I think that it's like, and also I think people listening to a poem are thinking their own thoughts. If I sit at a reading, it's very funny. You sit at a reading and you're like, you see other poets take words down and then daydream. And there's a lot of wandering. Nobody's taking in all those words. And so I feel like that gives me the freedom to jump and leave spaces for the other person's thoughts so that they can kind of, give air to the poem, and so it becomes sort of a collaborative thing in a way. Pensando nesses dois aspectos, o texto com o ritmo de curta-metragem e o poema dentro de texto com metragem, e também aliando a uma resposta que você deu à pergunta anterior sobre permissão para ser poeta, tem texto muito luminoso no Chelsea, que é o Light Warrior, que você fala sobre todos esses temas. E aí eu gostaria de a gentileza que você lesse para a gente trecho, e em seguida eu vou ler a minha tradução em português. Okay. Do you have any? Should I just read the first page of it? It's 1, 2. A primeira, pode ser a primeira página e pouquinho do final, quando chega em Joana d'Arc. Okay. All right. My name means light warrior when you bring it home to the present through Latin and Gaelic. I am a significant person, maybe a saint or larger than life. I hear that you judge a saint by her whole personality, not just her work. I'm beginning to see my work as my shadows, less and less necessary, done with less and less care. I see my existence as similar to that of a sundial's when I simply stand and slowly the notion of movement is adjusting itself to my consciousness, and action is also appropriate in the realm of the saint. The character who begins her life in the windows of a church, in the religious air of her own imagination until history lines up with her nature and the path becomes clear. The storms of identity erupt and implode and gather again, and one of life's soldiers realizes her whole basis for living has changed, and now she is impelled forward in a new film.
And now I'm going to jump right to the end a bit. My oddness, my embarrassment also confirmed my specialness. My father had entrusted me with a junior classics comic book about Joan of Arc, the first woman I aspired to be. It was an instruction manual, and if the girl, Joan Salinger, had sidled over to me in the schoolyard and said, "Let me have it, Eileen, light warrior," I would have silently passed her the honor. I have waited all my life for permission. I feel it growing in my breast. A war is storming, and it is behind me, and I am moving my forces into light. Guerreira da Luz. Meu nome significa Guerreira da Luz quando você o traz para o presente através do latim e do gaélico. Eu sou uma pessoa importante, talvez uma santa, ou maior que tudo isso. Eu ouvi dizer que você julga uma santa por vários aspectos de sua personalidade, não só pelos trabalhos que realizou. Estou começando a ver o meu trabalho como vejo meus fantasmas, cada vez menos necessário, feito com muito pouco cuidado. Entendo a minha existência como a semelhante de um relógio de sol, quando estou simplesmente parada. E de maneira lenta, a noção de movimento sugere isso à minha consciência. E a ação é também recomendada no domínio do sagrado. A personagem que começa sua vida nas janelas de uma igreja, em meio ao ar devoto de sua imaginação, até que a história se alinhe à sua natureza e o caminho se torne claro. As crises de identidade explodem, implodem e se refazem. E um dos soldados da infantaria da vida percebe que toda a base de sua existência mudou e que agora algo mais forte o conduz em direção a um novo caminho. Minha excentricidade e meu constrangimento também confirmavam a minha singularidade. Meu pai tinha me confiado esse gibi, desses para iniciantes, sobre Joana d'Arc, a primeira mulher que eu quis ser. Era um manual de instruções, e se a garota Joan Salinger tivesse sentado perto de mim no parquinho da escola e dito: "Empresta para mim, Eileen, guerreira da luz", silenciosamente eu lhe daria essa honra. A vida inteira eu esperei permissão para fazer as coisas. Eu sinto isso crescendo no meu peito. Uma guerra se arma bem atrás de mim e eu direciono minhas energias para a luz. Então, ficando na Joana d'Arc, você vai lançar um livro, está lançando um livro, já lançou, que está entrando em circulação agora, que se chama For Now, que é da série How I Write, que a gente já comentou aqui, sobre o seu processo de escrita. Pensando assim, em termos gerais, sobre a sua poética, se é que é possível definir de alguma forma a sua poética, você acha que ela poderíamos pensar numa espécie de poética Joana d'Arc, pensando, por exemplo, nos temas da bravura, pioneirismo, catolicismo, genderqueer e por aí vai. Sure. I mean, I think that, and it's very funny too. I have to admit, like in the original, I used the feminine pronoun, and it's such a struggle. But I don't believe in changing my work in the present. You know, it's like I'm not going to rewrite it. It's like what she wrote. And I feel, and that's an interesting experience in reading work that I've written years ago. But I think that coming up as a female and somebody that had conflicts with being female, I mean, and I think no matter what your gender is, I think that, the limitations on women culturally and what the expectations are, definitely made me be trawling all through my early life for female figures that were exciting and were doing things that they weren't supposed to do. So there was this amazing model of Joan of Arc, who was, who's such a warrior and a visionary and died in such a burst of flame. And I just, I grew up Catholic, and I, at confirmation, when we had to take a confirmation name, it was in the 60s. And so all the other girls were taking Bridget
for the very sexy Brigitte Bardot, the movie star. And then when they asked me what my name was, it was Joan. And I just felt like I was this very serious little man girl, that wanted to be a hero or something. But she was kind of like a rock star in Catholic school because she had so much power. And I've learned too that it's like there were many Joan of Arcs in the Middle Ages. There were always, it was like, I always thought of it as like performance art. I think there was so much unrest and so much, class strife and poverty and discontent that people were breaking out and having visions all the time and talking to God and leading other people to doing things. And it was kind of like performance art in a way. Like in the 80s and 90s, when there was a lot of political unrest in America, performance art and poetry were breaking out. It was the only way to have a vision, was to take this, to take the stage and make these kind of crazy speeches, So, I'm very fond of this piece because it is about all that feeling of being young and feeling shrouded in darkness and silence, and knowing that you had greatness in you and just going crazy with it, and I've got a secret. I'm a light warrior, but I think it is about becoming an artist and becoming heard and becoming known and being willing to step up and say who you are and what your mission is. Bom, e aí pensando nisso, né, em se tornar um artista conhecido, eu fico pensando como você negocia público privado, ou talvez genérico e particular, né? Algo que diz respeito a você, mas também a outras pessoas. E acho que quando eu faço essa pergunta, eu estou pensando num texto que você escreveu em resposta a Marjorie Perloff, e que você está, de alguma forma, desenhando uma teoria própria da transparência. Se você pudesse falar um pouco sobre transparência, escrita, essa negociação do público com o privado, como é que isso se dá? I think I was, in that particular piece, I was having a confrontation, I suppose, with a critic who was simplifying my work. And I think that because I would use details in my work that seemed personal and autobiographical, that I wasn't, I think she had a very certain idea of what poetry was and what it didn't do, and I think that if you weren't, some of the writers that she supports are friends of mine, and I love their work, but it was kind of like somehow, in a way, I'm not really the right one to talk about what Marjorie considered transparency, because I feel like the web of consciousness that I was presenting with as my writing, I think had too much stuff in the gate. Like when in film, I think they used to talk about when we used film instead of video, it would be like there would be like a piece of dust in the gate of the film, and you would see it rattling when the film would run. It would be like this light, and I felt like aesthetically, I think Marjorie's aesthetics were seeing my divulging in my work as dust in the gate, and was not adhering, was incorrectly transparent or not transparent, or I think my relationship to form was not being considered at all, because I thought you have to be here or there. You're either making a surface that is appropriated, or you're telling a personal story. And I think that seemed like a very simplistic reading of materiality and writing, and how we organize and arrange, and how we make a complicated surface. I think a surface is always mixed, I think, and I have to say, I think I've won the argument too, because I think increasingly as time passed, I think that like even with language poetry, when they were anti-narrative and anti-personal, everybody started to move over and start appropriating the I in new ways. And I think that, and even the complexity in my own work, I think has been kind of
accepted now. But I think it's like homosexuality. It used to be. I mean, I always had this thing that, like, if you put, it's like an aquarium. If you put a drop of lavender ink into an aquarium, all the water becomes purple, and all people can see is gayness. You know, because it's simply homophobia that does that. It's not that the work is all gay. It's just that the person doesn't want any of that to make their water be kind of mixed. E, bom, vou retomar um outro texto. Então, a Maggie Nelson tem um capítulo lindo sobre a sua obra. Ela tem um livro, né, sobre o New York School of Poets, e tem um capítulo muito bonito sobre a sua obra. E ela cita o I Always Put My Pussy, né? E ela vai falar: este é meu país, aqui quando estamos sozinhas em público, né? Que é do poema. E para Maggie Nelson, esse é um aspecto do direito de existir, né? Como pessoa queer em sociedade, o direito de estar sozinho com outras pessoas queers em público, sem correr risco, né? Mas eu fico pensando se também estar sozinho em público não é de alguma forma um gesto da poesia, né? Se a poesia não é uma forma de solidão compartilhada, né? De solitude compartilhada. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Yeah, no, I think that's really true. I think that I mean, I think it's funny. I think so many poets, what I admire in their work is how good they are at being alone. You know, they create a very private, very beautiful state. But I think too, as we know, I think when you, it's like being with a group of people in a situation and there's a conversation going on and you want to say something, but you don't feel like what you have to say is part of the conversation. And so you keep, or I would keep trying to, I mean, this is when I was younger, but in any situation where I feel like I can't figure out how to be part of it. And so I would wait and try and imagine attaching my thought to somebody else's thought, trying to find some way in. And what I've always discovered is that if you actually enter the conversation, what you're actually thinking at that moment, if you almost forget about what the conversation is saying and just put your own thought out, you enter it in the most thorough way possible. You know, like every conversation, I think, is this kind of voyage between the interior and the exterior, you know? And I think it's sort of like this, if you kind of take this interior message and put it out, I think there's this shock of the real, you know? And I think that that's what everybody is striving to do all the time. And it's how we create community, is these kind of dissonant moments where the community then kind of gathers around you and holds you in a way. And it just becomes more and more complex and rich. So I think that, I think, you know, it's sort of a very, there was a very embarrassing lyric. I always put my pussy in the middle of trees. I mean, I think I was probably thinking about pissing in the woods, you know, but it was, I just thought it was a funny, strange line. And it was so naked. And why would that work? But I think that is always the shock of poetry, is that we're kind of making these bumper stickers for a public that doesn't exist yet. And you're kind of writing it and making it and printing it all in one gesture. And then it winds up being kind of, you know, passed around in that way that the internet passes messages around. And weirdly, I wrote that piece for a dancer. I was writing a score for a dancer who I had a crush on, but I couldn't tell her. And so I was writing a text for her to say, so she would put it on her body, which was very funny. So I basically had these feelings and had these thoughts, and then I gave her this language, and then she was clothed in it, you know, and it was very dynamic. Pensando sobre a solidão e a solidão aqui, podemos nos permitir para escrever, e a solidão tão cara e tão importante aos poetas em geral. Eu fiquei me perguntando, nós ficamos nos perguntando, como tem sido para você esse período de pandemia, esse longo período de pandemia,
Como é isso da solidão, da reclusão? Como tem sido para você produzir, criar, sobretudo imaginar, trancade em casa? Acho que imaginar mais do que tudo. E a gente já está até acompanhando a luta lá no parque do East River, nos arredores da sua casa. Então, queríamos saber, assim... É isso. Imaginar na pandemia, produzir, escrever. Yeah, though you kind of jumped to the East River at the end, and I'm not sure except they must be related. Well, I think for the Não, tem uma relação. Tem uma relação que a gente pensou nos arredores da casa que você vive. Então, pensamos nos arredores. E por onde você circula. Por onde você circula, porque você se movimenta pela cidade. Então, isso é nítido também nos seus textos e nos seus poemas, essa movimentação. Thank you. Yeah, I mean, I for the early part of the pandemic, I was in Texas, and God, it was. I mean, I was there with my dog, and it was very difficult. I felt like it reminded me of puberty. It reminded me of being a young writer, beginning again. It reminded me of when I first, in the 80s, I stopped drinking and taking drugs because I was probably going to die if I kept going. And so there was a time when, if you take away these substances from your body, for a time you're very, you feel great, but you're very confused mentally. It just was, when I first stopped drinking, I was afraid I wouldn't be able to write anymore because I was in this kind of fog, and there was so much light and air, and I felt so clean that I didn't know. So I think there was a similar disorientation for me in the beginning of the pandemic, because I feel like so much of my practice has been about, I work for a little while, then I go out, I see some people, I sit, I just, engage with other people to get away from the self. And there wasn't that kind of muscular rhythm. There was only pictures of people like we're having right now, and I would get something, but I wouldn't get the same thing. And so I just was continually trapped in my own strangeness, and it was strange to become so estranged from your own loneliness, and but what was interesting was that I was in Texas. I was working on a new novel, and I was doing very well in the fall. And now it was the spring, and I wasn't doing what I was writing seemed really crazy and diffuse and all over the place. But interestingly, I wrote a lot of poems. Like, poems seemed to come very easily in the pandemic for me. And because it started to seem that I was very aware of anything else I was inside of, and that I would see the adventure. Like, I would write I was watching a very long Bela Tarr film, a 7-hour film. And it started to be, I was living inside of something that was inside my house, that was inside the pandemic. And so I had this new neighborhood, and I could write poems inside the Bela Tarr film, So I just became differently, and I became very aware of the birds outside my house. They became more interesting and more layered. And so weirdly, my and meditation was very good, because I felt like you wouldn't think that more silence would be good, but in fact, it was exactly what I needed. So there were all these ways of stripping the artifice from the pandemic and creating new spaces, and new spaces were very adventurous. But now that I'm back in New York, it's very true that I'm very dependent on the shape of the land, and Manhattan is surrounded by 2 rivers, and the East River is my river, and I've run and walked and biked and walked dogs along this, this body of water for 40 years. And so this political travesty is I don't know how to get away from it. And I'm afraid, it's time to go to Texas. Like, my girlfriend and I had planned to go to Texas for 2 months, and I keep saying no, because I feel like I keep needing to leave my body here to be near this
because I don't know when they're going to start killing trees, and I want to chain myself to trees or do something. I don't know what, I keep writing things and nobody wants these pieces that I'm writing. And it's like that. It's funny to feel like a well-known poet that then when you knock on the door of the news media, they're like, they don't even, they want a different kind of person talking to them, I think. And I don't know how to get that access either. So it's been very painful, and it's been like a new kind of silence, because I'm watching this public crime be enacted and I can't figure out the way in, and I don't want to leave. Yeah, it's very strange. It's really, it's a real violence to the rhythm of my life. And I feel helpless, and it's a bad feeling. Yeah. Thank you. Thank you for asking. Passamos às perguntas. Vamos. A gente vai passar a pergunta do público agora. Tem uma aqui. Pode? Bom, a primeira é, Eileen, é possível ser outsider mesmo após tanto reconhecimento? Quem fez a pergunta? Anderson, não consigo ver. Você ouviu? I know I heard something about knowledge. I didn't hear the whole question. Então, vou repetir. Se é possível ser outsider depois de tanto reconhecimento? Oh, I think so. Yeah, I mean, it's very relative, because some people would see me as having privilege, and I think that, but I think that it's that only certain discourses are allowable in certain situations. I mean, I think that, and I think, yeah, I mean, it's sort of like you can have power and authority are really disconnected, I think, culturally. Probably, I'm sure that's global, that one can have authority within their own, communities, and yet have no power to actually necessarily access other communities on your own terms. Like, I'm always invited to be part of things, I'm always asked. It's almost like you become, it's all very good. My life, my writing is very good, but I think you start to become commodified as a certain flavor. And that flavor is invited. We'd like some of that on this meal, and we'd like a little bit of that over here. But to kind of create your own, I don't know, to have your own mission is still the same problem it always is. It's never clear who else will embrace your mission, who else will take this message forward. So I've had this struggle with politics. And even, I think in the writing world, it's sort of like there's still, there's different aesthetics that are still more celebrated in mainstream literary culture in America. So I'm kind of regarded as sort of an outsider on the inside, which is interesting and powerful in its way, but still has, the limitations. There's all these invisible walls culturally that you feel the glass ceiling of where you're allowed to speak, or which I don't know whose poet you are. And you could be a guilty pleasure even, So I think it's very complicated. I think I don't think it's my, it would be nice, but I don't think it's really my work to understand my work in terms of where it goes and where it doesn't go. I think that takes you towards madness, to try and apprehend how you're being apprehended, But I feel a fluidity, and I feel a limitation, of course. It's just, it's at another scale, Agora da Transparent, né? Bom, então a última pergunta foi feita pela Dani Fonseca, e a próxima, essa próxima aqui pelo Anderson do Carmo, e o Anderson pergunta como foi a experiência de participar de Transparent. Oh, and what is the question? What about it?
A experiência de Transparent é Eileen, poeta, personagem, Ray. Yeah, no, I mean, I think it was fun to be a character on a TV show. It was very funny, you know, and it was liberating because, of course, the character that they made was not me, you know, and so I didn't feel, you know, they would show me wardrobe, and they would say, "Would you wear this?" And I would say no, and then they would put that on the character. I mean, it was very funny. They would consult with me about me, but that they still wouldn't necessarily take my advice. I would say no. They would wear tighter jeans, and then they would have the person in loose jeans because that was the lesbian they wanted, you know. But my relationship with the actor was very good because Cherry Jones was very smart, and she has a Southern accent. But what she did was she listened to me reading, and she kind of did my reading style in her own accent. So she did a very interesting translation of how I read, and I was very impressed. I think it was funny though. It's very funny to have like people learn about your work through television. I was talking about other younger writers whose work has been on TV, but yeah, to have my work recited on a TV show and to have people become, I think that's only a wonderful thing, you know? And I've always joked about it because I felt like culturally I was more affected. I'm the generation that grew up with television, you know, and so TV was huge to me. And so for my own work to then be distributed, so I'm affected by it, and I'm very much a creation of it in a way. And so then it was very ironic that my own work would be distributed through television. You know, it seemed like a wonderful irony and a great success in a way. But I think in another way, I think that still is part of the limitation, because I think people would then perhaps think of me as such a famous poet that, you know, they don't go here, they don't need this award. You don't need this, you know, you've been on television, so we don't give you this book award. You know, so it's sort of like, I think the poetry world is often very weird about success. They love it, and then they think you're not one of us now, you know, because you're on television, you know, or you've gotten a lot of attention in the media. So it's very funny. You could then there's a reverse snobbery that we have, you know, so there's always a new kind of suffering that goes with the new kind of celebration, you know. Estamos chegando para... tem mais sobre de quem é Pedro Frank. De Pedro Frank. Pedro Frank quer saber se você conheceu a Patti Smith. Imagino que quando você chegou em Nova York, ela devia estar por toda parte, né? Então, ele quer saber se você conheceu e se você... Smith? Patti Smith? Have I met Patti Smith? Sim, e se você... It's very funny. I've met her a number of times. I think she's not very interested in my work. But it's very weird because I always get compared to her. People always say, Eileen is like just kids. And I was like, no, I'm not. I mean, our work is very different, but and she's very funny. She's like, when I was at a poetry reading once, and it was like Richard Hell, me, Patty, we were standing in one of those small circles that poets stand in at readings. And Richard went to Patty. He said, "Do you two know each other?" And I had not met Patty, but at that point. And she put her head down and she said, "Yeah, in the old days." And so she sort of avoided meeting me by pretending that she had already met me before. But now we go to there's a vegan restaurant in my neighborhood. And I was sitting there having dinner with somebody in the spring, and Patty came in. And I just thought the thing to do is to be normal. Because of course when I was young, she was like, when I first came to New York, she was my hugest hero. And she's only like a few years older than me. We're sort of the same generation. But she came to New York in the 60s. She lived in New Jersey, so she was here. I was not here for another 10 years. So it's New York generations are about when you came to New York, not what age you are, you know? But so she was standing there in the restaurant. And so I just yelled, "Hey, Patty."
And I was like, Eileen, she goes, yeah. And I introduced her to my friend, and we were like, it was like we were just pals, and it was very normal. So yes, I have met her. We have not hung out. Patty and I have not hung out, but we're in the same place very often. And I'll even buy ice cream, and somebody will say, you look like Patti Smith. And I don't look like Patti Smith, but I think there's only one way to be my age and female. And Patti Smith, I think, has branded that look. Acabou, né? Infelizmente, chegamos ao final. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Senão vamos terminando. No, I mean, the only thing I just feel is something, and it's very blurry and strange about gender and being female. And I feel like it still is being invented every day, all the time, in a new language. I think in a certain way, I think people still don't know who or what we are. And so I feel like so much of the purpose of making art as a queer person or as a female person or as a trans person is to keep expanding the definition and the possibilities of who we are and where we are and what we make, and I think it continues to be the great adventure, and the people who love us, whether they be men or female or trans, it's sort of like it's a gain for everybody, to be part of this grand experiment, to bring the interior out and radicalize the present of the world. But thank you so much. Thank you so much for bringing my work to Brazil. I think I'm very grateful, and it's great to have this conversation with you. Obrigado. Obrigada a você, né? Obrigada. A gente ficou muito contente. Obrigada por todo mundo que assistiu. E vai ficar disponível depois, mais pra frente, a gravação. No YouTube, né? Onde estão agora. Isso. Então, boa noite. Boa noite. Cool. Tchau. Beijo, aí. We're all leaving now, right? Are we waiting for Sandrine to come back, or is there a signal? So we stay for a minute? I think we did good. I think so too. Poderia ter durado um pouco.